Z naught, where gamma is called as the propagation constant and Z naught is called as the characteristic impedance. So depending on these two only, we will be discussing the further components. Now, when after we have discussed the basics of these two constants, primary and secondary constants, then we have discussed something about the transmission line equation. So what do you mean by transmission line equation? So when we are talking about these four components, we have discussed about some important equations here. So we have initially taken some constant value. What is the initial equation we have taken for this? Transmission line equation. What is the first equation we have taken? Initial command and I'm just explaining it in briefly in 5 minutes, okay? So input side we have V plus dV. ఇది ఇలా ఉంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇన్పుట్ సైడ్ V ప్లస్ డివి I ప్లస్ డిఐ ఉన్నాయి, అవుట్పుట్ సైడ్ ఏమో VI ఉన్నాయి. సో in order to find out only for one segment we are considering only RLCG సింగిల్ కాంపోనెంట్ కి మాత్రమే మనం చేస్తాం ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలంటే సమ్మేషన్ ఫ్రమ్ n is equal to 0 to n రాసుకొని we can write it, okay, depending on what is the length of the transmission line. So initially ఇక్కడ తీసుకుంది ఏంటి, first we are trying to find out the potential difference. ఎలా చేశారు, V plus dV minus V, potential difference అంటే అదే కదా, V1 minus V2. So this is V1, this is V2. Like this we will be calculating. Generally V is equal to IR formula తెలుసు కదా. This is V is equal to I into ఇక్కడ R బదులు we are trying to write it in terms of impedance. ఎలా రాస్తారు, I into R plus j omega L రాస్తున్నారు. దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, కరెక్ట్. దెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, డివి మిగిలింది. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, I ఇంటూ R ప్లస్ జే ఒమేగా ఎల్ ఇంటూ డిఎక్స్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దిస్ డిఎక్స్? లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. గుర్తుందా? ఎస్ ఓర్ నో? Yes, ma'am. Right. You want me to solve this again? No, ma'am. So this is your potential difference. Similarly, we have found out the current difference also. So like this, we have got the equation. dV by dx is equal to something vastundi. Then di by dx vastundi. After that, we have this. What we have done? We have differentiated these equations. Manaki d square v by dx square di square by dx square lo vachindi equation. Then we are writing it in terms of some constant values. దానికంటే ముందు we have got all the equation in terms of the propagation constant gamma. ఎలా వచ్చింది, d square v by dx square is equal to gamma square v. What is gamma here? R plus j omega L into G plus j omega C. This was the equation for gamma. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ ఏమైంది, d square v by dx square is equal to gamma square v. Similarly, d square I by dx square is equal to gamma square I. Like that we have got the equations. Then we have written the solutions for this. ఎలా రాశారు solutions? V is equal to A into e power gamma x plus B into e power minus gamma x. Like that we have written the equation. Then we have found out the solutions accordingly. So final ga manaku vachina equations enti? At last, what is the equations we have got? We have got the equations for V and I, correct? In hyperbolic terms ka మనం రాసాం కదా equations. What was the equation we have got? Final ga వచ్చింది ఏంటి మనకి, V is equal to VR cos h root of zy x plus IR z naught sin h root of zy into x. So these were the equations we have got, correct? Then we have discussed about I is equal to, what is the equation we got here? IR cos h root zy into x plus VR by z naught sin h root of zy into x. These are the equations we have got for the equations for V and I in terms of hyperbolic functions. H terms are awesome with the hyperbolic functions. Then we have discussed about the characteristic impedance and propagation constant. Then we have equated two equations. A and B equations of it. Gamma is equal to alpha plus j beta 1 equation and gamma is equal to root z1 equation. This is a gamma value, this is a gamma value. So both sides, squaring on both sides, we have solved the equation. Then I have got one condition there. And a condition,
for a perfect transmission line we have discussed. What is the equation we will be getting for a perfect transmission line? Condition enti? Alpha equals to 0 and beta equals to అది మనం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది. సాల్వ్ చేయడానికి ముందు అసలు బేసిక్ Zero, కండిషన్ ma'am. ఏంటి? Resistance conductance equal to 0, ma'am. Correct. First resistance we will be getting 0, but actually అయితే R is equal to 1 by G ఉండాలి, అంటే ఇది ఇన్ఫినిటీ అవ్వాలి. బట్ we cannot find out what is the value of an infinity line. Infinite conductivity అంటే మనం కనుక్కోవడానికి కష్టం అవుతుంది, అంటే అంత హై అమౌంట్ ఆఫ్ కండక్టెన్స్ మనకి కనుక్కోవడానికి కుదరదు నార్మల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో. బట్ that is the reason why we are considering R value is equal to 0 and G value is equal to 0. ఈ రెండు కండిషన్స్ ఆల్ఫా బీటాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే what is alpha beta? What is alpha? Attenuation constant. Attenuation constant. Beta and P? phase constant. Phase constant. Phase constant. So when we substitute these values in alpha and beta here, what we are getting? Alpha value equal to 0 we got, and beta is equal to Omega root LC. omega into root LC. These are the two conditions which we will be getting for a perfect transmission line. So finally వచ్చేటప్పటికి perfect transmission line లో attenuation value alpha is equal to 0 we got, and the value of phase constant we have got is omega into root LC. So these were the discussions we have done it. After that, now we will be talking about something called as velocities. Already C section మనకు చెప్పాను. Anyway, I'm just repeating once again. So generally we will be having, or whenever we are having any type of a signal, so the signal will be passing with respect to some velocities. So in general, the velocity will be classified into three types in our transmission lines. What are that? First one is called as the medium velocity. Second one is called as the phase velocity. Third one is called as the group velocity. Okay. So velocity ante enti? The rate at which the signal gets traveled. It is called as velocity, correct? So that will be given in terms of three types. So in general, how do you define the medium velocity? Normally, so for the medium velocity, we will be directly writing the value of v is equal to 1 by root of mu epsilon. ఇది నార్మల్గా ఉండే ఈక్వేషన్. అదే ఫర్ ఫ్రీ స్పేస్ అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ we will be getting? v is equal to 1 by root of mu naught epsilon naught. mu naught epsilon naught మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎంత? 3 into 10 power 8 meters per second, which is equal to velocity of light. Right? So for free space, we will be getting this type of equation. Now, this is the equation for the medium velocity. Same like that, we will be now talking about the next one, which is called as the phase velocity. The next one we have is called as the phase velocity. So this will be represented as v suffix p. Okay. ఏంటి ప్రద్యుమ్న? క్లాస్లో ఉన్నా, తర్వాత మాట్లాడినా? Just hold on. My daughter is calling. 1 second. Hello? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Right. So the next one we have is called as the phase velocity. So phase velocity, how do we define generally? It is, suppose it is a velocity of propagation. How do we define this one? Velocity of propagation of equiphase surfaces along the guide. So this is the definition of this phase velocity. Okay. So or we will be even calling it as the velocity with which the velocity of propagation. And suppose we are having a signal.
how much rate of travel it is there, enta rate of change enta undi daniki. Propagation and it is traveling in any direction. So velocity of propagation of equiphase surfaces ante, suppose if we are making it travel inside a ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లైక్ దిస్, ఇంటర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వెళ్తుంటే ఈ ఫేజ్ కూడా ఈ రెండు ఫేసెస్ కూడా ఈక్వి ఫేజ్ అయి ఉండాలి. ఇది ఒక గైడ్ కదా. గైడ్ అంటే ఏంటి? ఐ హావ్ షోన్ యూ ఇన్ ద క్లాస్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద వెలాసిటీ, ఐ మీన్ ద వేవ్ గైడ్ ఇస్ ఇట్, దానిలాగానే ఇవి ఉంటాయి అనమాట. సో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ కాల్డ్ as the phase velocity. So how do we define this one? Vp is equal to omega by beta. Okay, but so this could also be written as, or if suppose if this direction, if we are having a signal transmission, this will be having some angle theta with respect to the ground level, is it? Or maybe it is traveling in this direction, this is having an angle theta. So our theta nella represents here. So Vp is equal to normal velocity by cos theta. So these two are the equations by using which we can define a phase velocity. But if you observe carefully, the value of this velocity Vp is greater than or equal to V, which implies, లేకపోతే ఇది ఎందుకు Vp is greater than or equal to V అంటున్నాను? cos theta is less than or equal to 1 వస్తుంది అంతేనా? cos theta is in the denominator, is it? One second, someone is okay. So here we are getting the cos theta value is less than or equal to 1 because it is in the denominator. For that reason, this value will be greater than or equal to V. But what is the value we have got here? ఇక్కడ V అంటే ఏంటి? V is equal to C వచ్చింది కదా. అంటే will there be any velocity greater than the what to say velocity of light? Vp is greater than or equal to C అంటున్నాను. This particular condition is not possible. Why? Because there will not be any velocity which is greater than the velocity of medium or velocity of light. For that reason, phase velocity lo no signal gets transmitted. No signal gets transmitted in phase velocity. First one ఏంటి? medium velocity. అదొక ఏంటి? when we know the medium only, we will understand what is called as the medium velocity. Second one we have is a phase velocity. I am directly saying that there will not be any transmission in the phase velocity. మిగిలింది the third one, which is called as the group velocity. Let us see if the signal gets transmitted in that or not. The next one we have is the group velocity. The notation ఏంటంటే it is given by Vg. Vg is the notation for the group velocity. Okay, direct గా చెప్పొచ్చు, it is the velocity with which the energy propagates along the guide. So this can be given by Vg is equal to d omega by d beta. Okay, but if you observe very carefully, this it is already a smaller portion. D omega and differential value of omega and differential value of beta we are considering here. అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఉన్నవే స్మాల్ వాల్యూ. అంటే డైరెక్ట్ గా we can say that the value of Vg is less than the value of V, or we can even write it like this: Vg is less than C. అంటే the velocity, group velocity is less than the velocity of the medium or velocity of light. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇలా లెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే we can transmit the signal in terms of velocity. దీనికి how do we prove this one? That also we will see now. So generally మనం velocity ఎలా ఇస్తాము? Velocity we will prove it now. So how do we mention it? Fv is equal to f lambda multiply and divide by 2 pi on the right hand side. Multiply and divide by 2 pi on the right hand side. How do we get this equation? So V is equal to 2 pi f into lambda by 2 pi.
which will be directly given as omega. V is equal to omega by beta. Enduku? Beta is what generally? 2 pi by lambda, and omega is equal to 2 pi f. For that reason, we will be getting the equation directly. V is equal to this one. But what is O? Beta we got for a perfect transmission line? Just now we have got the answer. What is beta for a perfect transmission line? Omega into root L. Omega and the root LC. Beta is equal to omega root LC. So substitute it here. So this becomes V is equal to omega by omega root LC. And then a beta plus a substitute చేస్తున్నాను. ఇది పోయింది. So velocity is equal to 1 by root LC. So this is the velocity of a velocity of propagation of an ideal transmission line. Velocity of propagation of a ideal transmission line. It's important problems. When you already know what is the velocity, is it possible to find out the wavelength here? Normal wavelength nela istaru. How do we define wavelength? The distance traveled by a wave along the line while the phase angle is changing through 2 pi radians. I'm writing the definition, don't worry. The distance traveled by the wave along the line while the phase angle is changing through 2 pi radians is called as wavelength. So how do we define this one? The distance traveled by the wave along the line. And let us consider this as the transmission line. Along the line, the distance traveled by the line with a phase angle. It might be any type of phase angle. I am not ఇది ఒకవేళ తీసుకుంటే ఎంతన్నా అవ్వచ్చు phase angle. ఇదొక phase, ఒక cycle కి ఒక్కొక్క phase ఉంటుంది. But if you but that also they are giving with respect to 2 pi radians అంటే one full cycle కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు వస్తాయి. ఒక వన్ ఫుల్ సైకిల్ కి ఒక 2 pi radians ఉంటుంది. So the distance traveled by the wave along the line while the phase angle is changing through 2 pi radians is called as the wavelength. So in general, this will be given by beta lambda is equal to 2 pi or lambda is equal to 2 pi by beta, or this can be even given by V by F. So this is the formula of the wavelength. 2 pi, another entity 2 pi is the 2 pi radians and the one full cycle ki. Beta is what? Phase constant. So ఇక్కడ మనం వచ్చిన ఈక్వేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? Phase angle is changing through 2 pi radians. So phase angle 2 pi is changing with respect to the phase value. Like this we can give the definition also. Is this clear till here? Ma. Yes, ma'am. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు? Are you having any doubts till here? No, ma'am. Right. Now, ఇప్పటిదాకా చెప్పిందంతా కూడా it was all about the previous classes, correct? Now, today's class, we will be talking about the 2 types of transmission lines, which is very, very important. That will be better. నేను ఎలాగో నోట్స్ పంపిస్తాను, వినుకుంటూ రాసుకుంటూ ఉంటే బెటర్. It's up to you. The next one we are having is a low loss transmission line. Here we will be discussing about the low loss transmission line. Then, for example, let us consider for an infinite line. For an infinite transmission line, we will be calculating this one. But directly we can say one important point. For an infinite transmission line, there will not be no reflected waves. Enduku? Directly we can say that there will not be any reflected waves here. Endukamma?
Why there will not be any reflected waves for a infinite line? ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫైనైట్ వరకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంది. వీఆర్ నాట్ అవేర్ వాట్ ఈస్ ఆర్ వేర్ ఇస్ ది ఇన్ఫైనైట్ లైన్. ఇన్ఫైనైట్ లైన్ ఎండింగ్ పాయింట్ తెలియకపోతే దాని నుంచి రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది ఎలా చెప్తాము? సో బై డిఫాల్ట్ వీ కెన్ సే దట్ ఫర్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ రిఫ్లెక్షన్స్. సో నో రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్. అంటే రిఫ్లెక్షన్స్ ఏమీ లేకపోతే ఏమవుతుంది? మన బ్యాక్ రావు కదా. అంటే ఈ పవర్ గామా ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా జీరో అయిపోవాలి. ఈ పవర్ గామా ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా జీరో అయిపోవాలి. బికాస్ why is this? Because there will not be any reflected waves. Okay, but reflections అనేవి ఉండవు అని చెప్తున్నాను. అంటే backward direction లో we will not have any reflections, but only the waves traveling in the direction will exist. అంటే ఇప్పుడు ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తున్నాం అనుకోండి, ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఇలా సిగ్నల్ వెళ్తూ ఉంది. ఈ డైరెక్షన్ లో ఏదైతే ట్రావెల్ అవుతున్నాయో ఈ సిగ్నల్ మాత్రమే మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి వి విల్ నాట్ గెట్. నో రిఫ్లెక్షన్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్. అంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఎలా రాస్తారు? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? నో రిఫ్లెక్షన్ వేవ్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ వన్ ఏంటి? ఓన్లీ ద వేవ్స్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ Hold on, ma. Cyber service calling. One second. Hello? Sir, చెప్పండి. నేను నిన్ననే చెప్పాను సార్, 10:30 to 12:30 అని చెప్పాను వాళ్ళకి ఆల్రెడీ. అది మరి ముందు చెప్పొచ్చు కదా సార్, మీరు ఈ టైంకి తీసుకుంటానని. నేను నిన్ననే అనౌన్స్ చేశాను వాళ్ళకి 10:30 to 12:30 తీసుకుంటానని. నేను రోజు మొత్తం తీసుకోవట్లేదు కదా సార్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ ఫర్ 2 hours కదా సార్. సండే మీకు ఒకటే కాదు సార్, ఈవెన్ ఫర్ మీ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ సండే. నాకు కూడా వర్క్ ఉంటుంది కదా. బట్ ఈవెన్ దెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లాస్. అది సార్ మరి మార్నింగ్ తీసుకోవాల్సింది కదా మరి మీరు. నాకు సిలబస్ అవ్వదు సార్, నేనైతే తీసుకుంటున్నాను. మరి మీ ఇష్టం. కరెక్టే సార్, మీ పెద్దవాళ్ళు అనుభవం ఉంది, నేనేం కాదనట్లేదు. నేను ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. నేను వాళ్ళు ఇందాకనే జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళకి ఇప్పటిదాకా ఎస్ఎస్ క్లాస్ జరిగింది. నాకు 5 నిమిషాల క్రితమే వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు. హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్ ఎట్లా తీసుకుంటే సరిపోదు కదా నాకు కూడా టైం. కాదు, ఎస్ఎస్ క్లాస్ తీసుకున్నాను 11:45, 10:45 10:50 వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు. ఎస్ఎస్ క్లాస్ జరిగింది ఇప్పుడు దాకా. నాకు సరిపోదు సార్, నాకు పెద్దగా ఉంటాయి డెరివేషన్స్ అని, నాకు సరిపోదు. మీరు 12 o'clock నుంచి తీసుకోండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. 12 o'clock నుంచి తీసుకోండి. అదే సార్ 12 నుంచి తీసుకోండి. నాకు సిలబస్ అవ్వద్దా మరి? నేను ముందే అనౌన్స్ చేశాను కదా వాళ్ళకి. నేనేం వద్దనట్లేదు సార్, మిమ్మల్ని తీసుకొద్దు నేను చెప్పట్లేదు. 12 నుంచి మీరు తీసుకోండి అంటున్నాను. సార్ ప్లీజ్ సార్, నేను క్లాస్ మధ్యలో ఉన్నాను. ఐ కెనాట్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నౌ. ప్లీజ్ సార్. Okay, so we are now talking about the low loss transmission line, in which we will be discussing about the transmission line, where in this again we are talking about an infinite line here. Okay,
So infinite line lo first thing we will be talking here is all about that there will not be reflected waves. Okay, reflected waves em undavu ante that means that e power gamma x value is equal to 0. అంటే మిగిలింది ఏంటి మనకి జనరల్ గా మనం వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తుంది వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ వి హావ్ రిటన్ యెస్టర్డే వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ v vr into e power plus gamma x రాసాం కదమ్మా ఇది ఈక్వేషన్ సో దిస్ something again we have written so ikkada em cheptunnanu all the values of e power gamma x will be equal to 0 ante ee value poyindi so we are left out with v is equal to vr into e power minus gamma x migilindi and in the case of I we are getting ir into e power minus gamma x so all the terms with respect to e power gamma x are tending to 0 so we are left out with e power minus gamma x only. Okay, so now once you are getting these v and I values, now we need to calculate what is called as the impedance value. Okay, what is the impedance value we will be getting? What is the equation? Characteristic impedance equation entama z0 is equal to what? Root of z by y. So what is z value here? R plus j omega L by g plus j omega c. And what is the propagation constant equation we will be getting? It is gamma is equal to root zy. So this will become what? R plus j omega L into g plus j omega c. So these are the important characteristic properties of any transmission line. But so what is that we have got here? We are directly saying that RLCG components, whatever we are having, that will be dependent on what? Before we go into this, so these two are called as characteristic impedance and the propagation constant. So these two values are called as what? These are called as the characteristic properties. So characteristic properties of a transmission line. So depending on these two only, we will be defining what is the characteristics of the transmission line. Again, when you're defining this z0 and propagation constant and the z0 value, gamma value based cheskoni, ivi rendu deni meeda depend ayyunnai again in these two equations we are having RLCG components. So these four are the important components by using which only we are defining these secondary constants. Okay, so primary constants mean the secondary constants depend ayyunnai and these secondary constants which we are calling it as the characteristics properties of a transmission line. So based on these two characteristic properties only, we will identify which type of transmission line is that. Okay, now. So important points we have to understand here is, so as I've just now mentioned, these characteristic properties Z0 and gamma, that is propagation constant and the characteristic impedance, these two lines will be mainly depending on what components, RLCG components, which we are calling it as a primary constants. Okay, but directly we can say that any infinite line simply implies that there are no reflected waves. Okay, so till now I was only talking about what is called as an infinite line, is it? Yes, ma'am. Any doubts in this? No, ma'am. Now we will be talking about a lossless line. So a transmission line is said to be lossless eppudu avutundi if the so a line is said to be, I'm writing the definition here. A line is said to be lossless if the
conducting and the dielectric medium separating them are perfect. Suppose if you are taking this is a transmission line. I have said these are conductors, is it? So these are conductors. Okay. Now, so there will be something called as dielectric medium in between. So ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ అయి ఉండాలి అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ డైఎలక్ట్రిక్ అయినప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ సే దట్ ద లైన్ ఇస్ అ లో లాస్ లైన్ ఆర్ లాస్లెస్ లైన్. టు బి వెరీ సింపుల్ we will be getting it as a lossless line. Okay, just now. Okay, if the medium between the two transmission lines, as I have mentioned already, this is a perfect conductor, two lines which we are considering are a conductors medium, and we are having a dielectric medium. If the medium is separating them, ante oka medium, dielectric medium ante enti, already I have mentioned that sometimes depending on what is the values, dielectric medium le values em untayi ma, what is the values we get in a dielectric medium? Conditions ఏంటి? Sigma equal to 0, mu is equal to mu naught epsilon. Mu is equal to mu naught mu r. Mu r. Epsilon is equal to epsilon naught epsilon r. Let's hold on. All B section students, if you want to go for Saiva Srinivas class, you can leave at 11:45. It's up to you. But I am taking class. It's creating a lot of mess in this group.
Okay, so I'm very sorry. Cyber Universe is sending complete continuous messages that you want to take the class. So anyone want to join his class at 11:45, you can please leave the group. Emt Tl class coach. I don't mind. Okay? Right. B section students I am saying. But I will complete my class. So as I have mentioned, low loss line is something where the medium between the conductor and the dielectric medium, whatever the line which is separating these two mediums, transmission line ఉంటుంది కదా ఆ medium ని separate చేసే line అంతా కూడా it should be a perfect line. So then only we can say that it is a low loss line. So in general, for every low loss line, the value of R is equal to 0 and the value of G is equal to 0 we consider. As we have done it for a perfect transmission in the Krasan Gada. Same like it for this low loss line also. So what will be the propagation constant we have? Alpha plus J beta we will be getting. So what is the value of gamma? R plus J omega L into G plus J omega C. Okay, so this is equal to J omega root LC. ఇంతకు మనం చేసిన ప్రత్యేకంగా ఆల్ఫా వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది కదా when we are doing this equation. ఇందాక చేసాం కదా పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు we have understood that it is J omega root LC we will be getting. Correct? ఎందుకు ఇది? Since alpha value equal to 0 we got, alpha value equal to 0 we have got, and beta is equal to omega root LC. When we substitute these two, I mean when we have substituted the value of R is equal to 0 and G is equal to 0 in this line, we have got these two values out of this. When attenuation constant becomes 0, what happens? That means that we are having a very, very less loss, or we can even say that the loss is almost equal to 0. Generally, when I'm equal to 0 and rastam gani, but it is exactly not equal to 0. It will be, but it will have some values, points low, 1 low allow vastundi. Exactly raadu. Endukante there will be some distortion existing. A distortion it is by default that will be there. Low loss line ki manam alpha value 0 అని తీసుకుంటాం గానీ, but in general case we will not get the value exactly as 0. Okay, so now when we are having these two values, what will be the phase velocity we will be getting? Velocity is equal to omega by beta. So దీని నుంచి మనకి ఇందాకేం వచ్చింది? Omega by omega into root LC, it is equal to 1 by root LC we have got here. Okay, this is the velocity we have got. So this we will be calling it as the phase velocity. Okay, phase velocity value we have got it as V is equal to omega by beta. Now similarly, what will be the characteristic impedance equation we will be getting in general form? Characteristic impedance value ఏమొస్తుంది? Z0 is equal to R0 plus JX0. ఇదే కదా ఈక్వేషన్. ఇది నార్మల్గా మనం రాసుకోవాలన్నప్పుడు ఎలా రాస్తారు? ఇట్ ఇస్ R plus J omega L by G plus J omega C, which is root of Z by Y. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లో కండిషన్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్లై R is equal to 0 and G is equal to 0. L by C, ma'am. So Z0 will be equal to root of L by C. And what about X0 value we will be getting? ఇప్పుడు చూసారు అనుకోండి, this is if you compare these two, ఈ రెండు కంపేర్ చేశారు అనుకోండి, ఇదంతా ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ రియల్ పార్ట్. ఇది రియల్ పార్టే కదా, దేర్ ఆర్ నో J terms in this. So Z0 is equal to root of LC వస్తుంది. దీంట్లోంచి what do you imply? So this is simply equal to R0. What about X0 now? X0 will be equal to 0 here. Why? Because we don't have any J terms in this. J terms ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే ఎలా చేస్తారు? So R0 plus J X0 is equal to root LC వచ్చింది, root L by C వచ్చింది, plus 0 కదా. There are no X0 terms in this. So X0 is equal to 0 వస్తుంది. So ఫైనల్గా మనకు వచ్చేది ఏంటి? The characteristic impedance for a low loss line
will be Z0 is equal to root of L by C, which we will even call it as R0, and the value of X0 will be equal to 0. We will be getting. Clearly to understand? Emma? Ma'am. Right. Yes, ma'am. So then next one more very important derivation we have is all about ఇప్పటిదాకా మాట్లాడినంతా కూడా లో లాస్ లైన్ గురించి, ఇన్ఫినైట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ గురించి. The next one we will be having is all about something called as a distortion less line. Okay, so low loss line distortion line there is lot of difference. Now this is very important. ఇది ఉన్న వాటిలో ఇది important. Distortion-less line. So a distortion line is the one in which the attenuation value alpha is frequency independent. Okay, so distortion-less line no alpha value and attenuation value is frequency independent, and beta value is linearly dependent on frequency. Remember these 2 points. So ఇందాక మనం మాట్లాడిన లో లాస్ లైన్ లో ఏం తీసుకున్నాము? R value equal to 0, G value equal to 0 తీసుకుని we have substituted in the values and we have got the value for alpha beta whatever we are having, we got the values. Alpha equal to 0, beta is equal to omega root LC ఇందాక వచ్చేసాయి. But we are talking about another important line which is called as a distortionless line. So distortionless line is the one in which the alpha value is frequency independent and beta value is linearly dependent on frequency. Any doubts? Yes, ma'am. Right. Now we will be generally seeing what is the type of line distortions we will have. How many types of distortions we have? We will first talk about that one. Then we will be discussing all about the distortionless line. It will hardly take 10 minutes time. Okay. So in general, distortion is of 2 types. One is called as the frequency distortion and the next one is the delay distortion. Frequency distortion and delay distortion we will be having. This delay distortion we will even call it as a phase distortion. అంటే ఎర్రర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటి, ఎర్రర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఒకటి, రెండే ఉండేది. ఓకే, సో దీస్ టూ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సో ఫస్ట్ లెట్ us talk about what is called as a frequency distortion. Okay, so frequency distortion అంటే ఏంటంటే the complex voltage. You want to write the definition also? I'm writing, check. A complex voltage transmitted on a transmission line will not be attenuated equally and the received waveform will not be identical with the input waveform at the transmitted end. Now, what is that you have understood from this? A complex voltage ante, for example, let us take it as a voice signal. Okay, any voice signal transmitted on a transmission line will not be attenuated equally. అంటే మన ట్రాన్స్మిట్ చేసిన తర్వాత మనం పంపించే వాయిస్ సిగ్నల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డాట్ టు డాట్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. అంటే మనం పంపించే ఫ్రీక్వెన్సీ సపోజ్ ఇలా ఈ రేంజ్ లో ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ వన్. ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ వీ హావ్ సెంట్, ఇది వాయిస్ మెసేజ్ అనుకోండి మనం పంపించాం. దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎండ్. ఇది ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్. ఇక్కడ రిసీవింగ్ ఉంది అనుకోండి.
This is your transmission line. So we are transmitting this signal on the transmission line. At the receiving end, you might receive the same signal as it is, or you might get some distortion like this. Like this. ఇది కూడా సేమ్ వాయిస్ సిగ్నల్, ఇది కూడా వాయిస్ సిగ్నల్. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ సిగ్నల్ అండ్ దిస్ సిగ్నల్. ఈ పాయింట్లో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నాట్ వేరియింగ్ ఆన్ ద లైన్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఇన్ ద సెకండ్ కేస్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ దెర్ ఇస్ అ వేరియేషన్. ఒకసారి హై వస్తుంది, ఒకసారి లో వస్తుంది, ఒకసారి హై వస్తుంది, ఒకసారి లో వస్తుంది. అంటే దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, వాట్ ఎవర్ ద సిగ్నల్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ విల్ నాట్ బి అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనం దీన్ని డీకోడ్ చేస్తే 1010 ఉందనుకోండి, దీన్ని డీకోడ్ చేస్తే కూడా 1010 వస్తుంది. బట్ ద సిగ్నల్ ఈస్ నాట్ ఐడెంటికల్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఎలా ఉందో అలాంటి వేవ్ ఫామ్ ఏం ఐడెంటికల్ ఉండదు. సో ఇన్ దట్ కేస్ వి విల్ బి కాలింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ డిస్టార్షన్ ఇస్ కాల్డ్ as ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్టార్షన్. ఇది అర్థమైందమ్మా అందరికి? Did you understand about what is called as frequency distortion? Yes or no? Right. Now, ఇప్పుడు మనకి ఇది ప్రాబ్లం అర్థమైంది. దీన్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి? We know the problem. We have to even give the solution also. How to give it? So frequency distortion can be reduced by in a transmission line by using something called as high quality equalizers. There is ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ వేరియేషన్ లోనే కదా ప్రాబ్లం అంత వస్తుంది. సో సొల్యూషన్ ఏంటి దీనికి? సో యూజింగ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ equalizers, we can reduce this distortion. ఈక్వలైజర్ అంటే ఏంటమ్మా? సో వాట్ ఎవర్ ద సిగ్నల్, ఒకటి హై ఉండి లో ఉండి ఏదో ఎలా ఉన్నా సరే, ద పిచ్, ద వాయిస్ సిగ్నల్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇట్ విల్ రీచ్ యాజ్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ట్రాన్స్మిషన్ దగ్గర ఎలా ఇచ్చామో రిసీవర్ దగ్గర కూడా అలాగే రిసీవ్ అవ్వటానికి we will be using something called as equalizers. సో అలాంటివి యూజ్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ గెట్ సంథింగ్ కాల్డ్ as frequency distortion. Am I clear with this? So now how do we write it in terms of equation form? ఇక్కడ అంతా మనం మాట్లాడేది ఫ్రీక్వెన్సీ గురించే కదా. as I have mentioned already, so alpha it is frequency independent అని చెప్పాను కదా ఇందాక మనం మాట్లాడినప్పుడు. సో how do we write the equation for this? alpha అసలు మనకి ఇందాక నిన్న రాసాం కదా ఒక ఈక్వేషన్. వాట్ ఇస్ దట్ ఈక్వేషన్? Rg minus omega square Lc plus root of Rg minus omega square Lc whole square plus omega square Lg plus Rc whole square by 2. So this is the equation, we have got it yesterday, correct? Now, so frequency distortion, మనకు distortionless line అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా నేను ఇందాక చెప్పింది, ఇందాక రాసినప్పుడు. ఎస్ ఆర్ నో? whenever we are talking about a distortionless line, we have to discuss that we will talk about the attenuation value should be independent of frequency. But here I am talking about the frequency distortion only. That's why we will be getting this one. So here if you observe carefully, alpha value is a function of frequency. So generally distortion ఏంటంటే డిస్టార్షన్ లెస్ లైన్ అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. బట్ మనం మాట్లాడే దాని గురించి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్టార్షన్. దట్స్ వై వి విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది అర్థమైందా అందరికి? Emma, please respond. Yes, ma'am. No. So the next one we have is called as the delay distortion, or we can say it as a phase distortion.
So phase distortion ఎలా చెప్తారు? Suppose if the input phase whatever we are giving, suppose if it is like this. So in the output, depending on many distortions which we are occurring, instead of ఇక్కడ start అయ్యే బదులు the wave might get started here like this. అంటే this is called as your, సో ఇక్కడ డిస్టార్షన్ అనేది జరిగింది కదా, మనకు రావాల్సిన సిగ్నల్ ఎప్పుడు రావాలి? ఎట్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర నాకు సిగ్నల్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎట్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర సిగ్నల్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as your డిస్టార్షన్. అంటే దెర్ ఇస్ సమ్ లాస్. డిస్టార్షన్ అంటే ఇది. ఇప్పుడు ఏంటిది, డిలే కదా, సిగ్నల్ ఇస్ గెటింగ్ డిలేడ్. మనకు సపోజ్ ట్రైన్ ఉంది, మనకి ఎగ్జాక్ట్గా 5:30కి రావాలనుకోండి ట్రైన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిలేడ్ బై హాఫ్ అన్ అవర్, అప్పుడు ఏమంటాం, ద ట్రైన్ ఈస్ డిలేడ్. హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్గా వస్తే ఏం చేస్తాము, టైం డిలే అయిందని చెప్తాం. అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ ద ట్రైన్ ఇస్ డిలేడ్. దట్ వి విల్ సే సేమ్ లైక్ దట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనకి 0 degrees దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన సిగ్నల్ సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, సమ్ యాంగిల్ తోటి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిలే డిస్టార్షన్. బికాస్ దర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద సిగ్నల్ టైం. డిలే వచ్చింది కాబట్టి ఫేజ్ ఆటోమేటిక్ గా మారుతుంది. సో దట్స్ వై వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫేజ్ డిస్టార్షన్ ఆర్ డిలే డిస్టార్షన్. దీనికి ఫేజ్ కి ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాం మనం? బీటా రాసాం కదా నేను ఆల్రెడీ. సో బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు RG minus omega square LC plus root of same value kada, RG minus omega square LC whole square plus omega square into LG plus RC whole square by 2. Now if you see it here, beta is not a constant multiplied by omega, and so that is the reason why we will be directly saying that this line will be having, or it will be introduced with respect to the delay distortion or a phase distortion. Okay, so this phase distortion, it can be solution enti, the distortion అని చెప్తాం కదా, మరి solution ఏంటి? We cannot completely make it zero. Delay distortion zero చేయలేం complete గా, but can be avoided. Can be avoided by using coaxial cables. So coaxial cables use చేసినప్పుడు కూడా we can reduce this. Okay, so this is all about what is the types of distortion we have. Now let us derive the equation for the distortionless line. It's all important, no? So distortionless line ki derivation idi 7 marks questions ki important. So now let us start with this. Condition for distortionless line, important for 7 marks question. Okay, so what is the condition we have just now discussed? Distortionless line ki alpha value attenuation enti, it should be frequency independent, and what should be the value of beta? Linearly dependent on frequency. So it should be linearly dependent on frequency. So ఈ రెండు conditions satisfy అయితేనే we can call that particular line as a distortionless line. For that reason, let us start with the equation. So we know that if the value of velocity is equal to omega by beta, ఇదేంటి నార్మల్గా మనం ఇందాక తీసుకున్నాం కదా, velocity of propagation. So this is the equation for that. Now let us introduce the terms into this and solve it. So what is the equation for beta? ఇప్పుడు దాకా రాసాం కదా. సో బీటా ఏంటి? డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. లీనియర్ డిపెండెంట్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ద డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. హౌ డు వి రైట్ ద ఈక్వేషన్ యాజ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్సి మైనస్ ఆర్జీ ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ RG minus omega square LC whole square plus omega square into LG plus RC whole square by 2. This is the equation. So ఇప్పుడు ఇదేంటి? What is the equation I have told? Beta should be a direct function of frequency. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఇది direct function of frequency, it should be proved here. So for that what we will see is, for beta to be a direct function of frequency, what we will be doing is we will equate the terms here.
What is the term we will equate? Rg minus omega square Lc whole square plus omega square Lg plus Rc whole square is equal to Rg plus omega square Lc అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం whole square. అంటే this term is equal to this term అని we have to prove. If this condition gets satisfied only, we will be getting the equation here. So how do we write this? So how to tell me the expansion now. ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసి చెప్తూ ఉండండి, నేను రాస్తా. ఇదేమవుతుంది? ఆర్ స్క్వేర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా పవర్ 4 ఎల్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ సి ఆర్ జీ ప్లస్ ఇది అంతే కదా, ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేరే కదా ఫామ్ ఇది. ఎస్ ఓ నో? Yes, ma'am. Right. What about this one now? ఈ ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఇప్పుడు. Tell me this one now. Omega square into డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా చెప్పేస్తున్నాండి ఒకటేసారి. ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదా అది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 omega square L G CR రాయచ్చా ఇలాగా? అంతేనా ఈక్వేషన్? సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్ సైడ్ ఎక్స్పాన్షన్ చెప్పండి. ఆర్ స్క్వేర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ సి ఆర్ జీ. అంతేనా? omega power 4, ma'am. సారీ, omega power 4. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ ఇంతేనా? What are all the terms we can cancel here? r square g square పోయింది. ఇక్కడ omega power 4 l square c square కూడా పోయింది. మిగిలిన టర్మ్ ఎంత? ఇప్పుడు ఇది కూడా పోతుందా? This term and this term also gets cancelled. ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్ కదా? Yes, ma'am. నా ఇప్పుడు మిగిలిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ సి జీ ఆర్. అంతేనా మిగిలింది? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? Did you understand it here? Please respond, ma. So now bring this term this side. What will get? Omega square L square G square plus omega square C square R square minus 2 omega square L C G R equal to 0. దీని మొత్తం ఎలా రాయొచ్చు? Omega LG అన్నిట్లోంచి ఒమేగా ఇది ఏంటి? డైరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాయొచ్చు. కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్? LG minus CR whole square equal to 0 రాయొచ్చా? Yes, ma'am. So which implies what? LG equals to CR. ఇప్పుడు దీని ఎలా రాయొచ్చు? LG is equal to CR రాయొచ్చా? హోల్ స్క్వేర్ కూడా తీసేసాను అనుకోండి, ఈక్వల్ టు 0 కదా. ఐఎమ్ ఈక్వేటింగ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు దీంట్లోంచి we will be getting the equation as R by L is equal to G by C. This is very, very important. So this is called as the condition for a distortionless line. Till here am I clear? Yes, ma'am. Right. Now by applying this condition, we will now calculate what is called as the propagation constant. Propagation constant gamma kanukkoli. What is the equation? Zy is equal to what? R plus j omega L into G plus j omega C. We have to find out. ఇప్పుడు దీంట్లోంచి ఈ టర్మ్ లోంచి కొన్ని డివైడ్ బయటకు తీసుకురండి. ఎలా తీసుకొస్తారు? మనకి ఇది కావాలి కదా, ఈ టర్మ్ లో కావాలంటే we have to apply the condition for distortionless line. Propagation constant. So
సో ఎల్ కామన్ తీసామనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? r/l ప్లస్ j ఒమేగా రాయొచ్చా? ఇంటూ సి కామన్ తీసామనుకోండి, g/c ప్లస్ j ఒమేగా రాయొచ్చా? ఎస్ అవును. ఇప్పుడు దీనిలో రూట్ ఎల్సి బయటకు తీస్తున్నాను. ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంటి? r/l ప్లస్ j ఒమేగా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైంది? g/c ప్లస్ j ఒమేగా మిగిలింది. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్లీ అండర్స్టూడ్? రూట్ ఎల్సి ఇంటూ r/l ప్లస్ j ఒమేగా అయిపోతుంది మ్యామ్ డైరెక్ట్. అదే కదా రాసాము. బట్ నా వాట్ ఇస్ ద కండిషన్? బట్ r/l ఈజ్ ఈక్వల్ టు g/c. ఇది కండిషన్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఇది మిగిలింది ఏంటిది? దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, రెండు ఈక్వేట్ చేసామనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో దేర్ఫోర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఎల్సి ఇంటూ ఏమైంది? r/l ప్లస్ j ఒమేగా మాత్రం రాయొచ్చా? బోత్ ఆర్ సేమ్ నో. ఇక్కడ g/c ప్లేస్ లో r/l సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, a ఇంటూ ఏమవుతుంది? a స్క్వేర్ అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ పోయిందా? Yes, ma'am. అర్థమైందా? బట్ జస్ట్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద కండిషన్ ఇంటూ దిస్. ఇప్పుడే చూడండి, మళ్ళీ ఒకటి రాస్తా పోనీ. సో దిస్ విల్ బి r/l ప్లస్ j ఒమేగా రాయొచ్చా? ఇది in the place of g/c I am substituting r/l. That's all I am doing. So therefore gamma is equal to root LC. ఇది ఏమవుతుంది? r/l plus j omega square అయిందా? a into a is a square, no? Emma, please respond. Yes, ma'am. అది స్క్వేర్ ఏంది? స్క్వేర్ రూట్ పోయింది. సో మిగిలిన టర్మ్ ఎంత ఇక్కడ? This will become r/l plus j omega. This is the term we have got. This is the equation for propagation constant, correct? Now let us find out the equation for beta. Beta equation entry, so therefore beta is equal to root of omega square LC minus rg plus omega square LC by 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి? This will become what? 2 omega square LC by 2. So which implies beta is equal to omega into root LC. Did you understand this? Respond, ma. We have got the equation for beta also. Now we need to find out what is the equation for velocity. Same వస్తాయి మళ్ళీ కూడా. We need to find out the equation for velocity now. So velocity of propagation is equal to v is equal to omega by beta. So beta will substitute as the simplest. It is 1 by root LC. So this is the same velocity for all frequencies. So therefore what we are getting, so in this, by using this type of distortion lesson, we can directly remove the phase distortion or delayed distortion. Okay, this is for beta value and the velocity of propagation we got. Now let us find out the equation for attenuation. ఇప్పుడు వరకు మనకు అనుకున్నంత బీటా గురించి కదా. Same way we will find out at, or we will find out for the attenuation factor also. Attenuation factor alpha. What is the equation? Is root of rg minus omega square LC. Then root into rg minus omega square LC whole square plus omega square into Lg plus Rc whole square by 2. This is the equation we got. Now, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? అంటే డిస్టార్షన్లెస్ లైన్ లో వాట్ షుడ్ బి ఆల్ఫా? ఆల్ఫా షుడ్ బి Independent of frequency. independent
of frequency we should get. If independent of frequency రావాలంటే what should be equal? So Rg minus omega square Lc whole square plus omega square into Lg plus Cr whole square forced యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ కాదు కదా, ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం బలవంతంగా చేస్తున్నాం. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ టు బి ఈక్వల్ టు ఆర్జీ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్సి హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఫోర్స్ చేసి మరి దాన్ని చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇందాక చేసినట్టు సేమ్ వస్తుంది మొత్తం అంతా. ఈక్వల్ చేయాలి కదా ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్. as we have done there, here also we will be doing the same thing. Okay, so ఇక్కడ సేమ్ ఏమొస్తుంది, ఎల్జీ మైనస్ ఆర్సి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది, ఎల్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్ వస్తుంది. దెన్ ఇందాక వచ్చిన కండిషన్ ఎల్ బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై జీ. మరి ఇక్కడ మారింది ఏంటి, ఇందాక ఇక్కడ మారింది ఏంటి, ఎల్ బై ఆర్. ఇందాక రాసింది ఏంటి, ఆర్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై సి కదా. ఎల్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై సి రాసాం. దీన్ని ఇక్కడ పంపించామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, this is the condition we have got when we are considering the value of beta. This is the condition which we have taken when we are considering the value of alpha. So this is again the condition for distortionless line. So this will make what, alpha and the velocity both as independent of frequency simultaneously. Okay, so ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో దిస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. సో దిస్ విల్ మేక్ alpha velocity independent of frequency. So to achieve this condition, it requires a large value of L. ఎందుకు, since G value is small. Since G value is small, this requires a very, very large value of L. Okay, so how do we implement this into this condition now? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది అంటే ఫైనల్గా డిస్టార్షన్ లెస్ లైన్ అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. That what we will be doing now. So alpha will be equal to what now? It will be equal to Rg minus omega square Lc plus root of Rg plus omega square Lc whole square by 2 మిగులుతుంది. So this becomes Rg minus omega square Lc plus Rg plus omega square Lc by 2 వస్తుంది. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ తీసేసాము. So I am bringing completely to one side. So this becomes what? ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. So 2 Rg by 2 మిగిలింది. So which implies that alpha value is equal to root of R into G. So this is a combination of the resistance and conductance here. Correct? So by this we can directly say that it is independent of frequency. Okay, so thus eliminating frequency distortion on the line, we have got this one. After we have found out this one, now we will be talking about the characteristic impedance. So therefore Z0 is equal to మనకు జనరల్ గా ఫార్ములా ఏంటి, R plus j omega L by G plus j omega C. ఇప్పుడు దీనిలో మళ్ళీ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి కదా డిస్టార్షన్ లెస్ లైన్ కి. అలాగే రాయండి దీన్ని. ఇప్పుడు ఎలా రాస్తారు, L R by L plus j omega by C into G by C plus j omega వస్తుంది. But we know that R by L is equal to G by C for a distortionless line. So therefore
Z0 is equal to root of L by C. This particular value is a pure real and is independent of frequency. Purely real and independent of frequency. So this completes your distortionless line. Okay. So now, till now I was talking about what is called as a transmission line, then line equation, then we have discussed about low loss line, then we have discussed about a distortionless line, correct? Now, in this particular fourth unit, we are still left out with two more topics, which is all about loading and Campbell's equation. Please, someone take me the screenshots of the attendance and send me on WhatsApp, JNU. Please, someone send me. Someone send me the attendance. So we are still in this unit 4. We are still left out with what is called as loading of lines. Okay. Then we have Campbell's equation. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ రెండిట్లోంచి కంపల్సరీగా ఒక 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి వస్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. I thought I will continue till 12:30 and complete these topics, but Saiva Srinivas is not teaching my brain from long back. He's sending continuous messages that he want to take class. So all B section students can leave. Okay, Nimshama, do not leave. One second. Hold on. ఎవరైనా స్క్రీన్ షాట్ తీసారమ్మా? రవీందర్ తీసుకున్నావా? భార్గవి మ్యామ్ తీసిన మ్యామ్. పంపించమ్మా నాకు. ఎవరో ఒకరు పంపించండి చాలు. ఓకేమా. సో ఆల్ ఓకే. ఈ రెండు టాపిక్స్ నేను రేపటి క్లాస్లో చెప్తాను. టుమారో ఐ హ్యావ్ క్లాస్ ఎనీవే. సి సెక్షన్ వాళ్ళకి నేను రేపు చెప్తానమ్మా. రేపు 4th అవర్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. సిఆర్టీ క్లాస్ తీసుకుంటున్నా టుమారో 12